Mein Name ist Lukas Weber, ich bin 32 Jahre alt, arbeite als Mechaniker und wohne MIT meiner Frau Sophie in einem alten Baxtenhaus, das meinem Großvater gehört in der Nähe einer kleinen Stadt namens Lenzburg in der Schweiz. Wir sind 2018 eingezogen, nachdem gestorben ist und mir das Grundstück hinterlassen hat. Es ist ein sehr abgelegen Gegend umgeben von einem riesigen Wald, der keinen zu haben scheint. Unser Haus ist das letzte in der Straße. Also umgeht uns der Wald praktisch von zwei. Es gibt nicht viel Häuser in der Nähe, was ich immer beruhigend fand. Weißt du, ich mag die Ruhe können Nachbarn zu haben, die einem auf die Pell rücken. Das Haus selbst ist alt, hat aber Geschichte wurde noch von Minimum gebaut, die verwitterten Siegel haben Charme, zeigen aber auch deutlich, dass die Zeit hier ihren Lauf genommen hat, so viel und ich megenis hier. Aber was ich jetzt rot mir seit Jahren den Schlaf. Es ist etwas, das ich nicht mal richtig erklären kann. Aber ich muss es einfach loswerden. Als begann in einem Winter. Ich glaub Ende 2019, ein paar Wochen vor Weihnachten. Ich war vom aufgestanden den Schnee, vor der Genfahrt wegzuschaufeln, was ich immer mach, wenn es stark schneet. Rend ich die Schaufelschab, fielen mir seltsam Spuren im Schnee auf, in der Nähe, hinter an Veranda. Es sahen aus wie Verspuren, aber sie waren nicht ordentlich. Verstehst du irgendwie, ungelenk, unregelmäßig, und sie kommen direkt aus dem Wald bis fast zur hinteren Hauste. Ich habe die Spuren ein paar Minuten lang eingestarrt und gewusst, zu verstehen es konnte nicht so viel sein. Sie schlief noch und ich war an dem Tag nicht hinten gewesen. Die Spuren hörten etwa 2 Meter vor der Veranda auf und Pfoten zurück in den Wald. Als Heit war auch immer dort und geschaut. Das hat mich ein bisschen beunruhigt, aber ich dachte, es kennt nur ein Tier oder ein verlorener Nobar sein. Urgent was an der Idee passt, aber nicht so richtig. Ich habe Sophie die Spuren gesehen, als sie aufwacht, aber der Schnee hat sich durch den Wind schon wieder teilweise bedeckt. Sie fand es merkwürdig, meint aber, es kennt ein Reoder. So was sein. Ich war mir nicht so sicher, denn die Spuren sahen nicht nochen, kid noch einem Tier os menschlich, nur irgendwie versorgt. Ich habe nicht viel darüber geredet, sie nicht zu beunruhigen, aber in den nächsten Wochen habe ich auf GPS. Es hat ein paar Tage nicht mehr geschneit, also konnte ich nicht überprüfen, ob ich noch in der Zeit schien als normal. Ich habe in der Werkstatt gearbeitet. Wir haben in der Stadt eingekauft, ganz normaler Alltag, aber ich konnte dies Burn nicht aus dem Kopf bekommen. Es war, als würde mich irgendwas tief im Inneren strengen. Am Ende habe ich beschlossen, es zu vergessen, dachte es sei nur Paranoia, aber das hielt nicht lange, und dort beim nächsten Schneefall. So am Januar 2020, waren die Spuren wieder. Da diesmal habe ich sie gesehen, als ich rausging Holz aus dem Schuppen hinten zu holen. Die gleichen seltsamen Fußspuren aus dem Wald kommen dann die bis zur Veranda voran, an der gleichen Stelle wie vorher stoppend. Mein Magen hat sich zusammengezogen, als ich das sah, denn jetzt wirkt es nicht mehr wie so. Ich habe Sophie gerufen, demot sie es sich ansieht und sie war still, hat nie geschaut. Das ist nicht normal. Lukas, sagt sie und ich stimmt zu. Ich habe ein paar Fotos mit dem Handy gemacht, falls ich sie jemandem zeigen musste, aber die Qualität war schlecht wegen des schwachen Winterlichts. Es gab in dem Moment nichts zu tun. Also habe ich den Schnee weggeräumt, bin wieder aber das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, ließ mich nicht los. Ich habe ständig aus den hinteren Fenstern geschaut in der Erwartung, etwas im Dunkeln zu sehen. Die Monatwürdig der Winter ging zu End und eine Zeit lang gab es keine Spuren mehr, da der Schnee geschmolzen war. Ich dachte, weil leicht war es nur ein Sache dieser Gerechtigkeit keine Ahnung. Das Leben ging weiter. Ich habe Autos in der Werkstatt repariert. Sophie hat von zu Haus als Freelancerin gearbeitet. Wir haben sogar kleine Renovierungen am Haus gemacht, die Couch gestrichen das Dach repariert. Aber als der Winter 2020.com/tauchten die Spuren wieder auf. Jedes Mal, wenn es schneit, waren sie immer auf dem gleichen Weg vom Wald zur Veranda. Ich würde mehr genervt als ängstlich, weil es so als würde sich jemand einen Spaß mit uns erlauben. Ich habe die nächsten Nachbarn gefragt, wie den alten Hans, der etwa 500 Meter entfernt wohnt.
Aber sagt heit nichts merkwürdiges, niemand schien etwas zu wissen, was das Gefühl allein, damit zu sein. Nur verstig Arkete dort im Winter passierte etwas News, und das hat mich auf ein Vesperiat die ich nicht erklären kann. Ich bin mitten in der Nohuts aufgewacht. So Tuodo 3 ohne ersichtlichen Grund. Es war kein Album kein Lärm, aber ich schlug einfach die Augen auf und war hellwach. In einer dieser Nacht hört ich ein leises Geräusch wie ein Murmel von Drogen von der Seite des Walds. Es war nicht der Wind, denn ich kenn den Klang des Winds in diesem Haus seit meiner Kindheit. Es war menschlich nur weit entfernt, als würde jemand sehr leise sprechen. Ich bin langsam aus dem Bett aufgestanden, Sophie nicht zu wecken, an die zum hinteren Fenster. Ich habe nichts gesehen. Nur Dunkelheit und die Boom, die sich ein wenig bewegten, aber das Geräusch hielt ein paar Minuten an mein Herz. Schlag schneller, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Am nächsten Morgen habe ich Sophie erzählt, was ich gehört habe, aber sie hat in der Nacht nicht. Sie meint, vielleicht spiel mir mein Kopf auf einen Streich. Ich sei zu sehr auf die Spern fixiert. Ich habe versucht, das zu glauben, aber tief drinnen wusste ich, dass es keine Einbildung war. Dies Murmel kommen in anderen Nachten wieder, immer wenn ich allein war, nie wenn Sophie bei mir war. Es war, als wusste das Geräusch, das nur ich es renward. Ich wollte es nicht zugeben, aber ich begann zu spüren, dass etwas oder jemand mich von dort aus dem Wald beobachtete. Ich habe versucht, ein Sicherheitslamp hinten anzubringen, aber der Akku hielt nicht, obwohl uno war nicht schien richtig zu funktionieren, wenn es darum ging. Ich wollte einfach ein Erklärung. Deutschen Erget. Estoy escribiendo esto ahora sentada en mi cama, con la casita en el rincón del cuarto. Es de noche, y Lucas está dormido en su cama, respirando despacito. Estoy tratando de hacer el menor ruido posible para no despertarlo. La casa está toda en silencio, nomás escucho el ruido de unos carros que pasan afuera de vez en cuando. Miro las ventanitas de la casita, aunque no quiera, y me imagino si algún muñeco se va a mover mientras estoy viendo. Sé que parece tonto, pero no puedo evitarlo. Tengo un cuaderno en las piernas, escribiendo esto a mano porque no quiero que mis papás escuchen el ruido de la compu. Mi lámpara está prendida, pero la luz no llega bien al rincón donde está la casita. Entonces, es como si hubiera una sombra ahí mirándome. Tengo miedo de escuchar esos susurros otra vez. Oigan, una parte de mí quiere pedirles a mis papás que se deshagan de la casita de una vez. Tal vez tirarla o venderla a otra persona. Pero tengo miedo de que eso nomás empeore las cosas. O si la casita se enoja o, qué sé yo, hace algo peor con nosotros. No sé si creo en cosas de espíritus o maldiciones, pero tampoco sé cómo explicar lo que está pasando. Tal vez sea pura coincidencia, y estoy volviéndome paranoica. Los rasguños son reales, los susurros son reales, y el muñeco que desapareció también. No puedo ignorar todo esto. Estoy perdida, sin saber qué hacer. Nomás sé que ya no me siento segura en mi propio cuarto mientras escribo esto. Escucho un ruidito, como si algo se hubiera caído dentro de la casita. Mi corazón dio un brinco, pero no tengo valor para ir a ver qué fue. Estoy aquí, parada, agarrando la pluma con fuerza, mirando al rincón del cuarto. No sé si fue nomás mi imaginación o si fue de verdad. Lucas sigue dormido, así que no fue él. Estoy tratando de respirar hondo y calmarme, pero está difícil. Tal vez sea nomás el viento o la casa que truena, como siempre dice mi mamá. Pero, en el fondo, sé que no es eso. Algo está mal con esta casita y no sé cómo arreglarlo. Nomás espero que no pase algo peor. Quiero creer que todo esto va a pasar, que voy a despertar mañana y todo va a estar normal. Tal vez los rasguños dejen de aparecer, los susurros paren, y el muñeco que desapareció regrese a su lugar. Pero no estoy tan optimista. Cada día que pasa, siento que las cosas se ponen un poquito más raras, un poquito más pesadas. No sé explicarlo, es nomás una sensación que está creciendo dentro de mí. Estoy tratando de ser fuerte, sobre todo por Lucas, que no merece pasar por esto. Pero está difícil fingir que todo está bien. No sé cuánto tiempo más puedo aguantar esto. Tal vez deba hablar con alguien, aunque nadie me crea. Por lo pronto voy a dejar la casita donde está, sin tocarla. No sé si eso va a ayudar, pero es el único plan que tengo ahorita. Tal vez intente hablar con el señor Gerald uno de estos días. Si logro juntar valor, a lo mejor tiene alguna respuesta, o por lo menos algo que me ayude a entender qué está pasando. Hasta entonces, voy a seguir poniendo atención a todo, anotando lo que veo y escucho, por si necesito probarle a alguien que no estoy inventando. Pero la neta, no sé si va a servir de algo. Hay cosas que nadie puede explicar, ¿verdad? Nomás sé que no me siento segura y eso me está haciendo sentir muy mal.
In vergangenen Winter 2022 wurde es wieder schlimmer die Spern taugten weiterhin auf aber jetzt bemerkt Sophia Tivos, das mich noch engespent matcht, sie war dabei die hinter Veranda zu reinigen, underse Kratzer, ander Holster und als Heit etivos versagt. Hierin subgemen es waren Kinetierkrollen wie von einem Hundo de Brien, sie waren gerade fast präzise. Sie siegt sie mir und ich was nicht, was ich sagen sollt. Wir haben alte Fotos von der Turbo, die wir bei der Renovierung gemacht hatten an dies Kratzer, waren vorher, mein Brust, zog sich zusammen bei dem Gedanken, dass etivos so nah an uns herankam. Sophie war sichtlich besorgt, ansprach zum ersten Mal davon, das Haus wirklich zu verkaufen. Ich wollte das nicht wegen der Familiengeschichte, aber ich begann zu überlegen, ob es das Wort ist. Ich habe versagt, MIT mehr Leuten darüber zu. Zum Beispiel MIT einem Taipan, OS der Nehugalogen Stadt tun in der Schweiz der die Gegenwart kennt. Lacht an de sagt is, sei nur, der Wind oder ein Tier, alte Häuser, wie means heiten immer chemische Geschichten aber, ich wusste, das is, nicht nur das Wort, die mehrmals kommen in den winternden Vita immer ließ, fast unhörbar aber, präsent ich begann, ein Taschenlampen mein altes, Taschenmesser neben dem Bett zu lassen, nie zur Sicherheit. Sophie fing an, alle Türen und Fenster vor dem Schlafingen, abzuschleichen, etwas das, wir vorher gemacht hatten. Wir reden tags über nicht viel darüber, aber die Spannung ist spürbar, bei jedem Schniefelweis ich schon, dass ich dies Sperm finden würde. Es ist wie ein Kreislauf, der nicht aufhört, ich habe beschlossen, ein Einfachbau hinten anzubringen, ein von den günstigen, die ich online gekauft habe. Ich habe sie zu Beginn des Winters, im November 2023, installiert, der Erstschniefel.com, und da waren die Sperren wieder. Ich bin sofort los, die Aufnahmen zu überprüfen, aber die Kamera hat nichts aufgenommen, nur Dunkelheit und paar Verschwommenstrungen. Ich weiß nicht, ob es ein defekte Gurgs war oder was auch immer, aber ich warf, die Murmeln kommen in dieser Nacht wieder. Und diesmal scheinen sie etwas lauter zu sein. Als rin sie in heram Haus, ich bin bis Sonnino fangwatch geblieben habe, nur aus dem Fenster geschaut, aber keine Bujong gisbihan. Sophie hat wieder nicht gehört, was mich noch mehr ver. Es scheint, als war ich der Einzige, der das hört. Einmal habe ich versagt, den Sperren zu folgen gleich nachdem ich sie frisch morgens gesehen habe. Ich habe mein Stiefel an die Eindick Jack angezogen und bin in den Wald gegangen. Ich bin kein Fahrtenleser, aber die Sperren waren am Anfang deutlich. Tiefer ich jettig in den Wald ging, desto schwieriger wurde es, ihnen zu folgen und in etwa 20 Minuten verschwanden sie einfach als Heit, wo auch immer sie gemacht sitzen, Luft aufgilt. Es gab keine Sperren, die Sorgfurten nichts. Ich stand da mitten zwischen den Bäumen, und hat das Gefühl nicht weitergehen zu sollten, die still im Wald wirkt schwer, und ich bin schneller zurückgekehrt, als ich zugeben mich. Ich habe Sophie nichts davon ausgelegt, denn ich weiß, dass sie noch nervöser werden wird, seitdem vermit ich zu weit in den Wald zu gehen. Selbst bei Tag irgendwas dort fühlt sich nicht richtig an, die Kratzer und der Geft darauf immer noch in dem Schnief. Sie sind nicht tief, aber neu man sieht es an der Farbe des freigelegten Holzes. Sophie vermedet es jetzt sogar, die hinterher zu öffnen, sie benetzt nur noch die Worte Verrails. Ich versuch, ruhig zu wirken, die Situation nicht zu verschärfen, aber mir gehen die Eiden aus. Ich habe daran gedacht, die Police zu rufen, aber was sollt ich sagen? Dass es Sperren und Kratzer gibt, aber niemand etwas gesehen hat. Sie würden denken, ich sei verrückt. Ich habe MIT meinem Onkel gesprochen, der hier MIT meinem Grovatar ein paar Jahre gelebt hat, aber sagt nur, der Wald sei immer komisch gewesen, ohne mehr zu das hat mir nicht geholfen, sondern mich nur noch mehr beunruhigt, was passiert hier. Ich habe angefangen, die Geschichte des Landes zu rekonstruieren, zu sehen, ob es etwas gibt, das erklären kennt. Mein Grovator hat nie von etwas Seltsamem gesprochen, aber war bei manchen Dingen zurückhaltend. In der Bibliothek einer nahegelegenten Stadt Aro in der Schweiz habe ich alte Aufzeichnungen gefunden, die bestätigen, dass des Gegend vor Jahrhunderten von alten Welt Genats wurde Beversi kolonisiert. Es gab keine Details, nur Hinweis auf heilig Ort im Wald. Ich weiß nicht, ob ich das glaub, aber ich denk ständig darüber nach, ob das MIT dem, was passiert, zusammenhängt die Murmeln, die ich hier, China nichts zu
was ich wirst ist nur ein leases bestendiges Gergasch. Ich weiß nicht obi ich mehr etwas einbild oder obi de wirklich etwas ist. Aber die Idee von etwas altem das mit dem Land verbenden ist, geht mir nicht aus dem Kopf dort so viel an dich. Haben angefangen Geschäfte darüber zu diskutieren wegzusehen, aber es ist schwierig, meine Arbeit in der Werkstatt ist hier unter das Haus gehabt. Der Family seit Generationen verkaufen wir nicht einfach vor Lambe dem aktuellen Markt aljudem will ein Teil von mir verstehen was passiert wenn es mich angst, aber mit jedem Winter der kommt Fulich, das etwas näher rückt die Spuren, Shinhar rückt die Spuren, Shinhar an der Veranda, zu stoppen, an die Kreuzer, an der zu worden, lauter. Ich weiß nicht was ich tun word, wenn ich dort etwas oder jemanden sehen word. Allein der Gedank, daran matcht mit Schan Nerves, wir leben von Tag zu Tag aber ich weiß nicht, wie lange ich das ausschult, die Nachbarn denken weiterhin. Das ist nur in meinem Kopf, ist das die Isolation mitspielt. Der alte Hans hat sogar Geschers ich soll aufhören, Horrorgeschichten zu schauen. Ich habe versagt, zu lachen aber es gelang mir nicht. Sophie finkt auch an sich selbst zu Zwiffel sorgt das die Kreuze wie elect von einem Tier stammen, das wir nicht gesehen haben. Aber ich weiß, was ich in den Nachten her dich weiß, was ich in Schnee sage, es ist nicht nur Einbildung das kann es nicht sein. Ich habe versagt, die Murmel mit dem Handy auszunehmen, aber der Ton nimmt nur still oder ein seltsames Rauschen auf. Ich habe keine Möglichkeit, etwas zu bewischen, und das frustriert mich mehr als ich fühle mich, als wäre ich in einer Situation gefangen, die ich nicht kontrolliere kürzlich an einem Tag, an dem es stark geschneit hat, tauchten die Spuren wieder auf, aber diesmal gab es zusätzliche Markierungen wie Finger, die im Schnee neben ihnen. Ich weiß nicht was ich davon halten soll AOS, word sich etwas abstützen oder kriegen. Ich habe einmal hingeschaut versagt zu verstehen, aber ich spürt nur ein Gewicht auf der Brust. Ich habe es Sophie nicht gesagt, sie ist schon am Limit. Ich habe die Fotos auf dem Handy gespeichert weiß, aber nicht wazu da uns niemand glot. Die Murmeln in dieser, no hot waren Clara. Fast als Worden, sie Wort formen, aber ich kann sie mir noch nicht verstehen. Ich habe bis zum Morgen in der Couch gesessen, beeinigt, siltem Licht. Nur geartet, es ist nichts passiert, aber die Erschwung holt mich ein, ich habe darüber nachgedacht, jemanden zu engageren, der das Grundstück überwacht, sowas wie einen Sicherheitsmann oder jemanden mit Erfahrung im aber wir haben kein Geld dafür, und ich weiß nicht ob es etwas bringen wird, der WALD ist, riesig ungleich als abzudecken. Ich habe euch daran gedacht, Ischun oder Stacheldraht, an der Baumgrenze, anzubringen, aber das war eine Norme, ausgab und ich weiß nicht, ob es das, was euch immer, es ist stoppen wird. Sophie macht das, wir ein, weil wegen liegt den nächsten Winter im Haus ihrer Eltern in einer Stadt namens Sankt Vita in Deutschland in Sterek wird bringen. Ich überlege es aber das Haus auszugeben, fühlt sich falsch an. Als word ich flee, ich weiß nicht was die richtige Entscheidung ist. Als scheint jetzt Anzeitung orig, rend ich das schreib, finkt es dragen wieder, an zu ich habe schon dieses Endigel in der Brust, weil ich weiß das, ich morgen wahrscheinlich wieder die Spuren finden wird. Ich weiß nicht ob ich heute schlafen wird. Ich würde aus dem Hinter und Fenster schauen, mit dem Handy, neben mir falls ich etwas aufnehmen muss. Sophie ist im Zimmer versek sich ausruhen, aber ich weiß, dass sie euch besorgt ist, die Murmel haben heute noch nicht angefangen, aber die no hat gerade erst begonnen. Ich weiß nicht was da drogen ist ob es ein Person, ein Tier oder etwas anderes ist. Ich weiß nur dass ich mich in meinem eigenen Haus nicht mehr sicher fühle und das ist das Schlimmste von allem. Ich habe keine Erklärung für all das und vielleicht würde ich nie haben. Ein Teil von mir denkt, dass es etwas mit dem Land zu tun hat, etwas von dem mein Family nichts wusst. Als dieses Hausboot mein Grovator hat nie von so etwas gesprochen aber hat sein Geheimnis. Ich weiß nicht ob es etwas Menschliches ist oder nicht, aber das Gefühl beobachtet zu werden lasst mich nicht los. Ich schreibe das, weil ich es rauslassen muss, weil es hilft, mit jemandem zu reden, den Kopf zu ordnen, aber tief drinnen weiß ich, dass das Problem nicht ältest. Die Spuren werden weiterhin da sein. Die Gergisch werden kommen, und ich weiß nicht, wie weit das geht. Ich hoffe nur, dass wir eine Entscheidung treffen können, bever etwas Schlimmeres
Passut when Gemmen so, it vos shan, Erlet hat, oder ein Id hat, was ease sign kaint, word ich, ease gern wissen. Ich bin nicht, der Tipp, der an Dinge, die nicht sieht aber mehr gehen, die Optionen os, vielleicht ist es nur in meinem Kopf Stress, so isoliert zu leben, aber die Kreize an Dörte sind keine ein, die spüren Orchin, ich versuch ruhig zu bleiben wegen Sophie, aber es gibt nicht, in denen ich nicht mal die Augen schließen kann. Du Winter hat Gerard erst angefangen, und ich habe schon Angst vor dem, was kommt, ich weiß nicht, was da im Wald ist, aber ich fühl, dass es mich beobachtet hat. Und ich weiß nicht, was es will. Ich weiß nicht mau, ob ich es herausfinden will. Mein Name ist Anna Muller, ich bin 29 Jahre alt, arbeite als Grafikdesignerin und wohne in Freiburg, Deutschland. Im Herbst 2022 habe ich beschlossen, I'm wandering allein auf in im Abschnitt des Schwarzwalds zu machen, denn ich kann den Kopf frei zu bekommen nach einer ziemlich heftigen Trennung. Ich bräuchte eine Schritt von allem wirstest du. Wandern hat mir schon immer Spaß gemacht, und das Weggest mir nicht, nur ich war schon oft dort. Ich habe geplant, das Wochenende von Freitag bis Sonntag dort zu verbringen, nur mit dem Tiefsten im Rucksack. Ich bin wohler, Wolfried von Haus losgefahren bis zum Ausgangspunkt gefahren und habe mein Auto auf engem sicheren Parkplatz in der Nähe der Eingangs bei Freiburg abgestellt. Der erste Tag war großartig, die frische Luft, die Boom mit gelben und roten Blitten. Alles schien perfekt. Ich bin einige Stunden gelaufen, habe Pause gemacht, ein mitgebrachtes Sandwich zu essen, und habe mein Lager, ETVs, abseits, die Hauptwedges aufgeschlagen, wie ich es immer. Ich wollte Privatsphäre, nur ich und die Natur nachts habe. Ich got geschlafen, Mood von der Wanderung, ohne an etwas anderes zu denken, als an Uho, lang dort am zweiten Tag Samstag bin ich, wieder losgelaufen und habe die Ruhe des Ortschen. Der Tag war wunderschön. Ich habe ein paar Fotos mit dem Handy für mein sozialen Netzwerk gemacht. Bin im Rhythmus weitergegangen, aber als die Not hat, gams hat mich etwas aus dem Schlaf gerissen. Ich bin plötzlich gegen mit, weil ich von nackenden Gesten in der Nähe des Els gehabt habe. Es war nicht weit weg, weil ich nur ein paar Meter. Ich bin still liegen geblieben und habe versagt, Januar hinzuhören, aber ich habe wieder Schrittnoch Stimmung gehört, nur das ist tricky nacken. Ich habe die Taschenlampe genommen, die ich neben meinem Schlafsack aufbewahrt und den Reverschluss des Els einstag geöffnet. Am Hinausches kann da war nichts. Nur Dunkelheit und die Schatten der Boom. Mein Herz hat schnell geschlagen, aber ich dachte, es kein Tier sein vielleicht ein Waschbrot oder so etwas. Ich habe mich wieder hingelegt, aber es hat gedauert, bis ich wieder eingeschlafen bin. Das Ganze ist mir im Kopf geblieben. Ein Anblick, das ich nicht ignorieren. Am Sonntagmorgen bin ich etwas angespannt aufgestanden, habe aber versagt, nicht so viel aber das Gurgisch in der Nacht nach Dunkeln gepackt, die Wanderung fortzusetzen, aber als ich etwas aus dem Rucksack holen wollte, habe ich bemerkt, dass der Reverschluss offen war. Ich schwöre, ich habe ihn vor dem Schlafen zugemacht, ich marschen wimmer zu. Ich habe hingeschaut, Dels war durcheinander, als heit Gemmen daran herumgeht, es fällt nichts, aber die Dinge waren nicht dort, wo ich sie hin, had mein Wasserflasch waren einem anderen Fatsch. Die Keksbekong war ich war verwirrt, denn es war unglücklich, dass ich das im Schlaf gemacht habe. Ich habe mich im Lager umgeschaut, aber keine Fußspuren oder Ansichten von jemandem. Geisihan, ich habe versagt, mich zu überzeugen, dass ich es vielleicht geöffnet habe, aber das hat nicht gepasst. Etwas stimmt nicht an das was ich habe den Rucksack genommen und bin weitergewandert. Aber jetzt, mit offenen Augen, Rende Tags als ich unterwegs war, habe ich angefangen seltsam Dinge zu bemerken, hin und wieder, SAHAOS dem Augen, Winkel ETVs wie einen Schatten. Durch zwischen den Bibeln bewegt es war nichts Klares nur ein Dunkelform, die verschwand, sobald ich den Kopf drehte. Beim ersten Mal dachte ich es sei nur Müdigkeit oder das Licht, das mit den Blittern spielt. Aber es passierte wieder, und noch einmal, etwa 3 oder 4 Mal. Ich blieb stehen, statt auf die Stelle, aber da war nie etwas. Ich wurde nervös, ging schneller und wollte mehr Streck zurücklegen, bevor ich wieder anhielt. Ich wollte in dieser Nacht nicht campen. Was aber das ich es nicht vor Einbruch der Dunkelheit zum Auto schaffen würde.
mir war Jubel, ich hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich habe versagt, mich auf den Weg zu konzentrieren, aber mein Kopf drehte sich unauffällig als ich am späten Nachmittag enthielt. Das Zelt wieder aufzubauen, überprüft ich meinen Rucksack noch ein wieder war der Reverschluss halb offen die Sachen waren durchtrennt und mein Notizbuch lag, anders die Taschenlampe war nicht dort, wo ich sie hinterlassen hat. Ich habe das angeschaut und versagt, zu verstehen, es kann nicht der Window der Eintier sein, denn nichts war weg, als war nur ich spürt einen Druck auf der Brust, ein Mischung aus Verrohring und Angst. Ich setzte mich auf einen Baumstamm und versagt, mich zu beruhigen, aber mein Augen schweifen immer wieder über den Wald ringsum. Ich sah nichts, hört nie, aber das Gefühl, das etwas in der Nähe war, ließ mich nicht los. Ich beschloss, den Rucksack in dieser Nacht bei mir im Zelt zu verlegen nur zur Sicherheit. Ich wusste, nicht lot kein Risiko eingehen, dort in die no hat kant ich nicht richtig. Ich watched bei jedem kleinen Gurgeschoff angedacht. Ich wurde wieder Kon, rin ich habe nicht so deutlich wie in der Notage zuva gehört, aber die Stillfalt sich erkennt an, fast falsch. Ich habe mein Handy die Zeit zu vertrauen, habe alte Fotos angeschaut und versagt, mich abzulenken. Plötzlich bemerkt ich, dass es eine Sprachaufnahme in der Notizen-App gab. Ich konnte mich nicht erinnern, etwas aufgenommen zu haben. Ich habe drauf geklickt, es anzuhören, und dies war nur ein seltsames Rauschen, wie ein Strang etwa 30 Sekunden lang, aber mittendrin hört ich etwas, das mich erstarren ließ. Es war ein leises, versehrtes Flüstern, aber es klang als würde es meinen Namen sagen, Anna, in einer Stimme, die ich nicht kenne. Ich wurde eiskalt, hört es mir wieder an, aber es gab keinen Zweifel. Es war nicht mein Stimmwund, och nicht die von jemandem, den ich kenne. Ich habe die Aufnahme sofort gelöscht. Ich wollte das nicht mal auf meinem Handy haben. Mein Herz rast und zum ersten Mal hat ich das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich von dort weg musste. Ich konnte nicht länger ignorieren. Es war nicht nur Müdigkeit oder Einbildung, etwas stimmt nicht an diesem Weg. Ich beschloss, nicht bis zum Ende nächsten Tags zu warten, wie ich es geplant hatte. Ich würde voraufstehen und so schnell wie möglich zum Auto laufen. Ich wollte keine weiter Nothort verbringen. Ich blieb den Rest der Notwatch, mit der Taschenlampe im Zelt, und unbeobachtet, nur darauf, dass die Sonne aufgeht. Jedes Gegasch im Wald schien lauter, auch wenn es nur der Wind war. Ich wusste nicht, wer oder was in meinen Sachen herumhantiert oder meinen Namen sagt, aber ich wusste, dass ich nicht bleiben wollte. Es herauscufinden. Ich watched vor Sonnenaufon auf Bote das Lager in Rekord ZAB und begann zu laufen. Mein Taten way, aber ich hielt nicht mal richtig zu essen. Ich nahm nur einen Müsleriegel aus dem Rucksack und ging weiter. Ich wollte Abstand zu diesem Abschnitt des Weges bekommen. Rent ich lief, ich immer noch dies Schatten aus dem Augenwinkel, aber ich versagt nicht einzusahen, sondern mich nur auf den Weg vor mir zu kommen. Ich hörte keine weiteren, seltsamen Gurgusch, aber das Gefühl verfolgt zu werden ging nicht weg. Ich überprüfte den Rucksack ein paar Mal unter Reverschluss war zu, aber ich vertraut dem nicht. Mein Handy hat ich in der Hose, nicht im Rucksack, weil ich keine weiteren merkwürdigen Aufnahmen riskieren wollte. Ich wollte nur zum Auto kommen und nach Haus fahren. Jeder Schritt fällt sich schwerer und als es wird die Luft dichter werden. Aber ich wusste, dass ich noch dran war, nur noch ein paar Stunden. Schließlich erreichte ich den Parkplatz, wo ich mein Auto abgestellt hatte. Gegen 10 Uhr morgens, in der Nähe von Freiburg. Ich war noch nie so erleichtert, meinen alten Volkswagen zu sehen. Ich stieg ein, schloss die Türen, und atmete tief. Durch mich zu beruhigen, schaut in den Rückspiegel. Halb in Erwartung, etwas hinter mir zu sehen, aber da war nichts, nur die Leere des Weges. Ich fuhr direkt nach Haus ohne anzuhalten, nicht mal für einen Kaffee. Als ich in Freiburg ankam, erzählte ich meinem Bruder Lukas, was passiert war, aber meint, ich wurde übertrieben, der mich beeinflusst von der Trennung, der mich beeinflusst. Ich habe nicht widersprochen, denn tief im Inneren weiß ich selbst nicht, was ich glauben soll. Ich weiß nur, dass ich mich in diesen letzten Tagen nicht sicher gefühlt habe. Ich war so müde, dass ich den Rest des Tags geschlafen habe, aber selbst
Zuhaus dacht ich noch an den Weg ich wusste nicht ob es Paranoia war oder ob wirklich etwas da war danach habe ich mein Handy nochmal gecheckt. Nur sicher sagen dass keine weiteren seltsamen Aufnahmen da waren. Es war nichts News da, aber ich fühlte mich immer noch unwohl, wenn ich das Geld in die Hand nahm. Ich habe beschlossen, ein paar Tage lang keine Musik oder Podcasts zu hören. Keine Ahnung, es fühlt sich einfach besser an. Ich dachte daran, die Fotos, die ich auf der Wanderung gemacht habe zulasken, aber ich habe sie gelassen, als Ohren. Mein Bruder hat vorgeschlagen, dass ich mit einem Faster über das Geschehen spreche. Aber was sollte ich sagen, dass ich meinen Namen auf einer Aufnahme gehört habe, die ich nicht gemacht habe, das Geminen meinen Sachen war ohne Spuren zu hinterlassen. Ich hatte keine Beweis nur mein Wort. Am Ende habe ich es für mich behalten und versagt what. Aber die Wahrheit ist, ich kann es nicht vergessen. In den folgenden Tagen blieb ich zu Haus und arbeitet remote an meinen Design. Ich bin nicht viel rausgegangen, nicht mal zu den Kursen gingen die ich im Viertel in Freiburg gern moch. Immer wenn ich in diesen Weg im Schwarzwald dacht, fühlt ich einen Druck auf der Brust. Ein Gefühl, dass ich dort nicht allein war. Ich habe versagt im Internet nachzuschauen ob an der Loot etwas Unliches im Schwarzwald erlebt haben aber ich habe nichts Spezifisches gefunden nur allgemein Geschichten von Leuten, die sich verlaufen haben oder haben nichts, wie das was ich erlebt habe. Ich habe darüber nachgedacht, mit jemandem dorthin zurückzugen nur zu beweisen, dass es nicht nur in meinem Kopf war, aber ich hatte nicht den Mut. Allein der Gedanke, wieder auf diesen Weg zu treten, hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben. Vielleicht wurde ich eines Tages zurückkommen, aber jetzt nicht. Ich brauche Zeit, das alles zu verarbeiten. Ich habe einen Freundin, Clara Erzquelt, was passiert ist, aber sie dacht dass es nie Stress oder die Einsamkeit auf der Wanderung war, die mich beeinflusst hat. Sie meint, dass der Verstand manchmal Dinge findet, wenn man allein in der Natur ist. Ich wollte das glauben, aber was ich in dieser Aufnahme gehört habe, schien nicht erfunden, die der China Trakt, Sakon im Rucksack, davor gab es keine logische Erklärung. Sie hat vorgeschlagen, dass ich vielleicht eine Therapie machen sollte, mit der Trennung der Sura. Ich schlieg die Idee nicht aus, aber im Moment möchte ich mich zurückziehen und nicht zu viel darüber nachdenken. Ich irrte mich immer noch dabei, in die Eken meines Hauses zu wie aus Gewohnheit, aber ich versag mich zu behalten. Ich weiß nicht ob ich das so schnell überwinden würde. Ich weiß nur dass etwas auf diesem Weg nicht gestimmt hat. Ich habe viel darüber nachgedacht was es gewesen sein könnte. War es jemand, der mich aus der Ferne verfolgt und mit mir gespielt hat. Aber wie konnten sie keine Spuren hinterlassen? Wie haben sie den Rucksack durchwollt, ohne dass ich etwas gehört habe? Und das dem auf dem Handy, wie ist die da hingekommen? Ich versag nicht zu sehr in solch Gedanken, abzurücken weil es nur schlimmer wird. Manchmal denk ich es hat etwas mit der Geschichte Schwarzwald zu tun, von dem ich gehört habe dass es Autobericht über seltsam Dinge gibt. Normalerweise glaub ich nicht an so etwas, aber was ich erwart habe passt nicht zu dem was ich kenn. Ich frage mich ob ich etwas getan habe das angezogen hat, oder ob es einfach Pech war. Ich habe keine Antwort und die vielleicht wird ich nie haben. Ich weiß nur dass ich mich nicht bereit fühle, so bald wieder in die Natur zu gehen. Mein Rucksack steht seit meiner Rückkehr im Schrank. Ich habe ihn nicht mal geöffnet. Die Sachen herzunehmen es klingt albern, aber ich will ihn jetzt nicht anfassen. Die schmutzigen Klamotten sind noch drin zusammen mit dem Ich habe darüber nachgedacht, alles zu waschen und der Weg zu bekommen, aber jedes Mal, wenn ich am Schrank vorbegehe, schieb ich es auf. Es fühlt sich als würde das Anfassen als wieder hochbringen. Mein Handy hat wenigstens keine weiteren seltsamen Aufnahmen gemacht, aber ich vermit es immer noch die Audio abzubenutzen. Ich versag in den Alltag mich auf die Arbeit zu konzentrieren und abend mit Freunden auszugehen, aber manchmal irrt ich mich dabei, wie ich an den Weg denk an die Schatten an diesem. Ich kann es nicht aus dem Gedächtnis. Vielleicht wird es mit der Zeit besser. Aber jetzt ist es noch frisch. Ich habe mit meinem Chef darüber gesprochen, ein paar zusätzliche Freetage zu nehmen, einfach den Kopf aufzuruhen. War nett und hat gesagt kein Problem.
also nutzig die Zeit am Zoo, Hausu, bleiben, Sarien Zoo, Schoan, under Zoo koken. Ich vers ak nicht so viel an das Geschehen zu denken, aber es ist schwer, manchmal wenn ich allein bin habe ich das Gefühl, als würde mich jemand beobachten selbst hier im Haus ich weiß, dass das Unsinn ist, dass ich hier sicher bin, aber das Gefühl geht nicht so leichtweg. Ich mit in Moment Abdulgene Ort, sogar die Parks in Dernheimens Hauses. Ich weiß nicht ob das vorbeigen wird oder ob ich das mit mir herumtragen wird. Ich weiß nur dass dieser Weg etwas in mir verändert hat. Ich bin nicht mehr so unbeschert, wie vorher mein Freunden hat mir links zu Gruppen von Wandern gestickt, damit ich teil, was passiert ist an der Schau, ob jemand unliches erlebt hat. Ich bin einem Online-Forum beigetreten habe aber nichts gepostet. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ohne verrückt zu wirken. Fürs Erstlies ich nur die Bericht der anderen, aber nichts scheint wie meins zu sein. Ich überlege anonym zu schreiben nur mich aussprechen, ohne ein Antwort zu erwarten. Ich versuche mich davon zu überzeugen, dass es nur ein Moment des Stresses war, das mein Kopf wegen der Trennung schwach war, aber tief im Inneren weiß ich dass es nicht nur das ist. Die Deutschen und Deutschen Track dingy die Schatten die offenem das kann man nicht als Einbildung und ich versuch mein Leben weiter zu führen mich auf die kleinen dingy zu konzentrieren wie mein Designprojekt unter Telefon at MIT. Freunden aber es gibt Momente, in denen ich aus dem Fenster schau, als würd ich erwarten, etwas in den Schatten. Ich weiß, dass hier in meinem Viertel nichts ist, aber die Gewohnheit ist geblieben. Ich habe meinen Eltern nicht erzählt, was passiert ist. Ich will sie nicht antig beunruhigen vielleicht soll ich eines Tages, wenn es mir leicht fällt, im Moment behält ich es bei wenigen Leuten. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis ich mich wieder normal fühle. Ich weiß nur dass dieser Weg im Schwarzwald nicht mehr der Ort der Ruhe für mich ist der Ruhe Malwar. Etwas hat sich verändert und ich weiß nicht ob ich wieder so wird, wie ich vorher war. Hey, ich muss dir von Ethos total seltsamo, erzählen das mir unter meinem Kollegen Thomas 2021 passiert ist. Mein Name ist Stefan Müller. Ich bin 45 Jahre alt und arbeite als Forsttechniker in der Region Bayern. In Deutschland ich unter Thomas Weber, den ich seit Jahren kennen werden, geschickt. Am alter Holzerbrobstall in der Nähe einer stillgelegten Mühle mitten im Schwarzwald, in der Nähe von Freiburg zu anders. Der Ort ist seit Jahrzehnten verlassen. Seit dort vor langer Zeit ein richtig schlimmer Unfall passiert ist unser Job war ganz entspannt. Die Gegend, Quartieren den Zustand, prüfen nichts was, wenn nicht schon 100-mal, Begebenheiten. Ich habe unsere Ausrüstung gepackt. Wir sind mit dem Firmenpickup losgefahren und haben ein kleines Camp mit einem Anhänger aufgeschlagen, den wir für solch abgelegen. Der Ort lag etwa 3 Stunden von der nächsten Stadt entfernt, näher Schotterpisten und dichter Wald. Ich erinnere mich, dass ich mit Thomas darüber geuzelt habe wie ruhig es war, selbst die Vögel haben kaum einen Mucks gemacht. Es fällt sich gleich irgendwie komisch an, aber ich dachte es liegt einfach daran dass wir so abgeschient waren. Jedenfalls kommen wir am späten Nachmittag und beschlossen, erst am nächsten Tag richtig los, zulegen.am, ersten Wollentag legten wir los kartierten die Gegend mit unseren GPS-Geräten und machten Notizen über den Zustand des Landes. Die alte Mühle war nur noch ein Ruin, die auseinanderfiel, überall rostiges, Eisen und Veritas, Holz, einfach stehen gelassen wie ein vergessenes Relikt. Wir hatten unsere Funkert eingestellt, in Kontakt zu bleiben, weil das Aerial Reseg war, aber mir fiel sofort auf, dass die Batterie meines GPS viel schneller leer würde als sie sollte. Ich hatte das Ding vor der Abfahrt komplett aufgeladen und nur 2 Stunden hat es schon nur noch 20%. Bei Thomas war es dasselt. Wir haben uns angeschaut so nach dem Motto unser Heil ist hier los. Wir haben die Sitzbatterien reinject aber die waren auch Rucksack leer, was einfach keinen Sinn ergab. Dann fingen wir in Funkert seltsam Gergeschoff gemischt mit einem leisen Murmel, man kannt es nicht richtig verstehen es waren nur tief, leidvoll, als objemand estient oder Hilfbit. Wir haben die Frequenz beprüft an den Näpfen, gedreht aber es passt zu nichts was wir bin. Ich dachte, es kennt einstrung durch alte Gurk sein. Die in der Mules zurückgelassen wurden, aber es ging den ganzen Tag so weiter.
Is war, irgendwie Boinru aber wir haben nicht viel darüber gesprochen, sondern einfach weiter Gearbeit in dieser Note Zurich im Anhang der Einstückchen von der Mühle entfernt stand, haben wir ein Dose Chili auf einem Propanka warm gemacht. Ein bisschen Karten gespielt den Stress abzubauen, denn sind so gegen 22 Uhr schlafen gegangen, weil wir total erledigt waren. Ich war gerade dabei in meinem Schlafsack als ich einklopfen an der Seite des Anhängers hört. Am Anfang war es ganz leicht, wie Finger, die rhythmisch auf Metal klopfen. Ich bin aufgestanden, habe Geno hingehört, an der Eis ging weiter, vielleicht. Alle paar Sekunden, TOC. Ich habe Thomas gerufen, der auf der anderen Seite im Bett lag und hat es euch gehört. Wir haben unsere Tasche, den Reversales, der Vergiss und des Jand, rausgegangen, nachzusehen, da war nichts, nur der Dunkelwald und ein leichter Wind, der die Bebung bewegt hat. Keine Verspüren, keine Asti die gegen den Anhängerheiten schlugen, einfach nie. Wir standen ein paar Minuten da haben in alle Richtungen gelugt, aber das Klopfen hört auf, sobald wir drogen waren. Ich habe dann kaum noch geschlafen, bin nur liegen geblieben und habe gewartet, ob es wiederkommt, aber in des Not hat passierte nichts mehr. Am nächsten Morgen war die Stimmung etwas angespannt, aber ich habe nicht viel mit Thomas darüber geredet. Wir haben einen Kaffee getrunken, Haferflocken gegessen und die sind wieder an die Arbeit gegangen, haben versagt, uns zu konzentrieren. Ich war gerade dabei, Minas Rüstung neben dem Anhänger zu überprüfen, bevor wir losgingen und habe die Sachen aus meinem Rucksack genommen, als mir etwas Merkwürdiges auffiel. In einer Seitentasche steckt ein kleines Gefältiges Stück Papier, ganz vergilbt und abgenutzt, als ob es seit Jahrhunderten dort gewesen war. Ich habe es aufgefasst. Und da standen ein paar Wörter, mit Bleistift hingekritzt, total unordentlich, helfen Sie uns gehen Sie nicht weg. Mir wurde ganz flau im Magen, als ich das las, weil ich das definitiv nicht darin steckt hat. Ich habe es Thomas gesagt, und hat mir geguckt und den Kopf geschüttelt. Die Handschrift war wieder mein Notch und sie wirkt alt. Wie aus einer anderen Ansicht, ich habe den Rest des Rucksacks durchsagt, aber da war nichts anderes auflieg, nur dieses Papier. Wir wussten nicht was wir davon halten sollten. Also habe ich es in die Tasche meiner Jacke gesteckt. Ich überlege später darüber, wir haben diesen Tag gemacht, verbracht, mit der Vermessung voranzukommen, und die sind, geblieben als sonst, das Problem mit den sich schnell leerenden Batterien ging weiter, und die seltsamen Murmelgeräusche im Funkert kommen wieder, genau wie vorher. Ich habe versagt, mich davon nicht beeinflussen zu lassen, aber ich habe ständig über die Schulter geschaut, hat das Gefühl, dass wir da nicht allein waren. Thomas hat es auch bemerkt, obwohl nicht viel gesagt hat, hat einfach mit gesenktem Kopf weiter gearbeitet. Der Wald fällt sich in diesem Tag irgendwie schwerer und also wie die Luft unserdrückt, obwohl das Wetter klar war. Wir haben es früher aufgehört, so gegen 16 Uhr, weil keiner von uns da bleiben wollte, wenn es dunkel wird. Zurück im Anhänger habe ich dieses Papier nochmal rausgenommen, habe einfach nur auf die Wörter. Ich habe Thomas gefragt, ob denkt, dass jemand an seinen Streik spielt, aber hat nur mit den Schultern gesagt, wirkt nevet. Wir wussten beide, dass da Dragon niemand war, zumindest niemand den wir sehen konnten in die habe ich meinen Rucksack direkt neben mich gelegt, wollte kein Risiko ingohan an dies kommen musst in der Witne hat, war das Klopfen wieder da. Es fing so gegen 1 Uhr morgens an, im gleichen Rhythmus wie vorher taucht an, der Wand des Anhängers, Geno neben meinem Kopfich, habe nicht mal gewartet, habe mein Taschenlamp geschnappt und Thomas direkt. Es ging weiter, rennt wir da sesend untersuchten, und es wirkt nicht saftlich, es hat irgendwie ein Muster. Wir sind wieder rausgegangen, haben uns warm angezogen, weil es kalt war, aber da war wieder nichts, keine Kratzer im Anhang, keine Verspüren im Boden, nur leerer Wald. Das Klopfen hört auf, sobald wir drogen waren, genau wie beim letzten Mal, als ob das, was auch immer es war, was das war. Ich war inzwischen richtig. Nicht nur gerist, sondern echt ein bisschen beunruhigt. Thomas hat versagt, zu lachen, meint, vielleicht ist es nur ein kleines Tier, aber sein Tongue hat nicht überzut. Wir sind wieder rein, die Gut verriegelt, under die Lampein, weil anlassen keiner von uns hat, dennoch viel Am nächsten Tag habe ich noch ein Paper gefunden,
desmal Warries in meinem Notice Buchdem, in dem ich mich unkoordinaten für die Vermissen festhalte. Ich habe es, wormitags durchgebuttert an die Warries, zwischen zwei Sitten justect, das gleich, alte Papier die gleich, krakelig, Schrift, da stand. Sie lassen uns nicht gehen get weg, mein Hand haben gesittert, als ich das gehalten habe weil das Unglitch von selbst, derinkommen sein kann. Ich habe mein Notice Buch nicht irgendwo liegen lassen, und der Thomas hat das nicht dran war. Ich habe es im Gesicht, und diesmal hat nicht mal versagt einen Witz zu withstanden mitten auf dem Gelhunde haben nicht viel gesagt, haben nur das geweckt, davon gespürt. Ich habe beid Papier danach in meiner Jack verstaut, wollt sie nicht mehr in meiner Ausrüstung haben. Den Rest des Tags haben wir schnell gebetet, fast ohne zu reden, wollten nur noch die aufgebannt List. Abarbeiten die Murmelgushim funkert, kommen wieder, diesmal lauter, fast wie ein Stimm, die Flet, aber so undeutlich, amor so ich habe das Ding danik, einfach ausgestrahlt, als wir einen Tag später auf dem Rückweg nach Freiburg an einer kleinen Tankstelle angehalten haben zu tanken, habe ich mich dem Kassierer geradet, einem letteren Herren, der schon immer in der Gegend gelebt hat. Ich habe nichts von den Papieren oder dem Klopfen erwähnt, mir ganz locker gefragt, ob was von der alten Mule im Schwarzwald weiß. Hat genickt, wurde ganz ernst und meint, dass die Leute nicht gern da hingen. Hat erzählt, dass es alte Geschichten gibt von damals nach dem Unfall, aber Arbeiter die verschwunden sind und nie gefunden wurden. Sagt, manch glauben, dass das, was da passiert ist, ihnen schlechten Einfluss auf das Land hin hat, etwas, bsdis, die ich, was nicht, was ich darauf sagen. Salt habe nur janik salt habe nur, janikt bedacht. Thomas war drogen beim Pickup aber als ich im später, Devon Erzgold habe war still, hat nur ins Leer gest. Wir wussten beid, dass der Job noch nicht fertig war, aber keiner von uns hat Lust da nochmal hin. Das Gespräch ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen hat als noch schwerer gemacht, Zurich im Anhänger, in dieser Nacht noch, dem Stoppen der Tankstelle kannt ich nicht aufhören über das Nachdenken, was der Mann gesagt hat, worse eigentlich noch. Sollte ich bleiben, die Vermissen abzuschlagen. Aber ich, überlegt, schon früher, in deso no hat gab es kein Klopfen was an Erlichterung war aber ich habe trotzdem kaum geschlafen war die ganz Zeit aufmerksam ob etwas passiert. Thomas hat zugegeben dass hat etwas seltsam spürt, meint dass der Ort im nicht mehr genauer ist. Wir haben uns darauf geeinigt, am nächsten Tag Volga zu geben, so viel wie möglich, zu schaffen und vielleicht in einen Tag früher abzuhauen wenn es klappt. Ich habe an dies Arbeiter gedacht. Von denen der Kassierer hat an die mich gefragt, ob die Papier damit zu tun haben, es ergab keinen logischen Sinn aber nichts da drogen hatte es. Ich habe mein Ausrüstung vor dem Schlafen nochmal gecheckt, sicher gegen das als Gott verschlossen ist. Es sind glücklicherweise keine weiteren Papier aufgetaucht, aber ich hatte immer noch das Gefühl beobachtet zu werden. Es ist schwer zu erklären, nur das ist ständig Gefühl das ETFOS in deren Heist.am nächsten Tag haben wir richtig angegangen haben kaum ein paar zum Essen gammet nur schnell Proteinriegel reagieren die Bakterien haben sich schnell entleert, wie immer, und ich habe mich nicht mal mehr die Move Gamut gasfunkert wieder ins Schelten, wir sind dicht beieinander geblieben, haben uns keine Sekunde geträumt und haben den Wald uns herum ständig im Blick gehabt. Ich habe nichts unrühmliches gesehen, keine Schatten, keine Bugungen, aber das Gefühl ging nicht weg. Am Nachmittag hatten wir fast als erledigt was wir mussten und Thomas hat vorgeschlagen, dass wir abbrechen und die am nächsten Morgen Zurich nach Freiburg fahren. Ich war sofort einverstanden, es war mir egal ob die Chefs sauer wurden, weil wir früher von Zurich im Anhänger haben wir angefangen, die wichtigen Sachen zusammenzupacken und die Schlösser zu aber. Ich habe die Papier in ein Plastiktuch gesteckt, wollt sie nicht mehr anfassen in dieser Not wollt ich nur dass es schnell hell wird, kein Klopfen nicht, aber der Schlaf.com trotzdem nicht leicht. Als es demerit haben wir den Pickup, beleden sobald es hell genug ohne Zeit zu wird. Ich habe Zurich zum Gelände der Mule geschaut, rennt wir wegführen halb demot regnend etwas zu sehen aber es war nur leerer Wald, der Rückweg folgt sich längeren als Assault. Obwohl wir dieselben Schotterpisten genommen haben. Ich habe mich erst richtig wohlgefühlt, als wir die asphaltierten Straßen in der Nähe von Freiburg
erreicht haben, als ob ein Last von mir ab, Thomas hat auf der ganzen Fahrt fast nichts gesagt, hat nur aus dem Fenster geschaut, wahrscheinlich mit denselben Gedanken wie ich. Wir haben im Büro bereit erstattet, die Daten abgegeben, aber keiner von uns hat die seltsamen Würfel gegenüber dem Chef erwähnt. Wir sollten wir euch sagen, dass wir Stimmen gehabt und gruselig Zettel aus dem Nichts bekommen haben, die würden denken, wir drin durch ich habe nur gesagt, dass der Job fast erledigt ist, und dies dabei belassen. Aber ich habe dies Papier auf Bord, sie liegen immer noch in einer Schublade bei mir zu Haus. Nachdem wir zurückkehren, habe ich im Internet über dies Mühl im Schwarzwald recherchiert, habe noch alte Nachrichten oder etwas über den Unfall gesagt. Ich habe ein paar Erinnerungen aus den 80ern gefunden, die sagten, dass ein einstes einige Arbeiter getötet hat und zwei weiter danach verschwunden sind. Nicht viel Details, nur einfach Bericht, nicht super seltsam, Ereignis, aber was der Kassierer sagt passt zu den vermisst. Ich habe Thomas nicht erzählt, was ich gefunden habe, es schien als wollte die ganz Geschichte einfach vergessen. Ich kann es ihm nicht verbilden, ein Teil von mir will das auch, aber ich denk immer noch an dies Papier, an das Klopfen, an die Murmelgeräusche im Funker, das ist nichts, was man so einfach ignorieren kann. Ich bin seitdem nicht mehr in dies Gegend zurückgekehrt, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Der Job hat uns zum Glück nicht nochmal dorthin geschickt, aber es ist immer im Hinterkopf. Ich habe ein paar Wochen später einem Innenfreund davon erzählt, wenn wir bei mir in manchen ein paar Bier getrunken haben. Ich habe ihm die Papier gesehen, als erklärt, und hat einfach zugehört, ohne zu lachen oder so. Meint, vielleicht hat uns jemand einen Streik gespielt, irgendwelche Jugendlichen aus der Gegend. Die Geschichten kennen aber das passt nicht. Jugendlich ren nicht mitten im Nijandu und die Papier sauen will, so alt aus man bloß Streik zu sein. Hat keine Antwort und ehrlich gesagt habe ich auch keine. Man hat mir schon gesagt, dass es wahrscheinlich nur war, das Abjulgen Ort einem den Kopf verdrehen kann. Ich frage mich mehr, noch was damit ins war, hat es etwas mit diesen verschwunden Arbeitern zu tun. Ich weiß es nicht.